జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి మరువద్దుల సమాజమా మహనీయులను మరువద్దుల సమాజమా మహనీయులను పూలే సావిత్రిబాయి త్యాగాలను అనగా. Hi friends, good morning. This is your Anaposala Venkatesham. Today in the news, there has never been a better time for sports in India, Modi said. The Prime Minister inaugurates the 544th Chess Olympiad in Tamil Nadu capital. There has never been a better time for sports in India, Modi. Next, what is said? The Prime Minister inaugurates the 544th Chess Olympiad in Tamil Nadu capital. In sports, there are no losers, there are no winners, and there are future winners, declared the Prime Minister Narendra Modi as he inaugurated the 544th Chess Olympiad in Chennai on Thursday, highlighting India's recent success in the international sport arena. Mr. Modi pointed out that the sports brought the world gathering during the century's biggest pandemic. What Swar is saying, in sports there are no losers, there are no winners, and there are future winners, declared the Prime Minister Narendra Modi as he inaugurated the 544th Chess Olympiad in the Chennai on Thursday, highlighting India's recent success in the international sporting arena. Mr. Modi pointed out that the sports brought the world together during the century's the biggest pandemic. Okay. సార్ ఒక మంచి మాట చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ గారు. అసలు అనేకమైనటువంటి భాష, ప్రజలను ఆకట్టుకునే భాషలు మాట్లాడే నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక మాట ఏం చెప్పిందంటే, ఆటలు అనేది ఎంతో గొప్పవి, ఆ ఆటలో విన్నర్స్, ఓడిపోయిన వాళ్ళు, గెలిచిన వారు అనేది ఏముండదు. గెలిచిన వారు ఉంటారు, భవిష్యత్తులో గెలవబోయే వాళ్ళు ఉంటారు తప్ప ఇంకా అలాంటి వేరే తేడాలు ఉన్నాయని ఒక గొప్ప మాట చెప్పిండు. ఆ విషయంలో వీఆర్ నిజంగా దట్ ఈస్ 100% రైట్. కానీ నెవర్ బీన్ ద బెటర్ టైం ఫర్ ద స్పోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాతనే స్పోర్ట్స్ ఇండియాలో డెవలప్ అయినాయి, అంతకు మొదలు ఏం లేదు, ఇంత పూర్తి ఏం లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రభుత్వాలు వందలాది స్టేడియాలు ప్రతి రాష్ట్రంలో మినిమం ఒక స్టేట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లోనే పెద్ద స్టేడియాలు ఒక 5 స్టేడియాలు ఉంటాయి. అంటే అట్లా మనకు ఉన్నటువంటి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో మినిమం 3 స్టేడియాలు కట్టింది. ఏదంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్టేడియాలను కట్టి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కపిల్ దేవ్ లాంటి వాళ్ళు, గవాస్కర్ లాంటి వాళ్ళు, అద్భుతమైన సచిన్ టెండూల్కర్లు, గంగూలీలు, అద్భుతమైన ఆటగాళ్ళు, ప్రపంచ దిగ్గజాలు, సానియా మిర్జా లాంటి వాళ్ళు. ఇప్పుడు చెస్ విషయానికి వస్తే ఆనంద్, దాని తర్వాత కోనే రంపి, అద్భుతమైనటువంటి క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దినటువంటి గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నిజంగా తక్కువ బడ్జెట్తోని, ప్రజల తన తక్కువ జిఎస్టీతో, తక్కువ బడ్జెట్తో అనేకమైనటువంటి స్టేడియాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిజంగా గ్రేట్ అసలు ఆ విషయంలో. దానికని క్రీడలు ఇప్పుడు మాత్రమే క్రీడలు డెవలప్ అయినాయంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో చూస్తే ఘోరమైన పరిస్థితులు. నువ్వు ఎల్బీ స్టేడియం పోతే ముక్కు మూసుకున్న దాకా లోపల ఉండలేము, ఎందుకంటే ఒక టాయిలెట్స్ కరెక్ట్ ఉండవు. అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్టేడియాలు కడితే మెయింటెనెన్స్ కూడా శాతం లేదు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలకు. నువ్వు గచ్చిబౌలి జిఎంసీ బాలయ్య స్టేడియం పోయినా, ఉప్పల్ స్టేడియం పోయినా, ఎల్బీ స్టేడియం పోయినా, రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం పోయినా, ఏ స్టేడియం పోయినా ముక్కు మూసుకొని టాయిలెట్ పోవాల్సిన టాయిలెట్స్ లేవు. అసలు దాన్ని ఒక మెయింటెనెన్స్ లేదు. స్టేడియం స్పోర్ట్స్ మంచిగా అంటే అసలు క్రీడాకారులకు తెలంగాణలో అయితే ప్రోత్సాహం లేదు. ఘోరమైన పరిస్థితి. ఊర్లలో చందాలు వేసుకొని పిల్లలు యూత్ క్రీడలను కూడగొట్టొద్దని చెప్పి చందాలు వేసుకొని పలు సందర్భాల్లో ఊర్లలో చందాలతో ఆటలు ఆడుతున్నారు తప్ప ఈ ప్రభుత్వ సహకారం మాత్రం సున్నా. ఇక సార్ చెప్తున్నాడు బాగానే అని, ఏదో పిల్లలు కష్టపడి గెలిచారు, అందులో డౌట్ లేదు. నెక్స్ట్, నథింగ్ దట్ మోస్ట్ prestigious tournament in chess had for the first time come to India and home of the chess during the 75 years of freedom from the colonial rule. Mr. Modi said there had never been a better time for the sports in India. The country had its best for overall performance in the Olympics, the
పారాలింపిక్స్ అండ్ ద డెఫ్ ఒలింపిక్స్. ఇక 75 సంవత్సరాల భారతదేశం లోపల ఒలింపిక్స్, ఇట్లా చెస్ ఒలింపిక్స్ మనకు ఒలింపియాడ్స్ తీసుకొచ్చినాము. ఇది ఇంతవరకు ఎప్పుడు లేదు అలాంటివి. అంటే మీరు ప్రధానమంత్రిగా చేసిరేమో ఇలాంటివి, కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఆపరేషన్ గేమ్స్ జరిగినాయి హైదరాబాద్లో. ఆపరేషన్ అప్పుడే గచ్చిబౌలి స్టేడియం కట్టారు. అంటే ఆసియా ఆఫ్రికా 2 ఖండాలు వచ్చి ఈ హైదరాబాద్కి వచ్చినాయి. అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న క్యాండిడేట్లు ఉన్న ఇంత పెద్దగా చేశారు. మరి నరేంద్ర మోడీ గారు చేసి అతలు చేయాలనుకుంటే తప్పది. అద్భుతమైనటువంటి క్రీడలు ఇంతకుముందు జరిపారు. అప్పటికన్నా ఇప్పుడే ఆదరణ తక్కువ ఉంది. సరే, ఇప్పుడు పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన టైం లోపల 10 ఏళ్ళ కాదు 20 ఏళ్ళ నుంచి శిక్షణ పొందుతున్న మాత్రం ఇప్పుడు పథకాలు తెస్తున్నారు. అంటే అప్పుడు పెట్టిన మొక్కలే ఇప్పుడు పనులు ఇస్తున్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ మీరు వచ్చినాకనే వాళ్ళు మీరు క్రీడలకు అభివృద్ధి చేసినాకనే వస్తుంది అనుకోవడం అది తప్పు. అప్పటి నుంచి అద్భుతంగా ఉంది, ఇంకా అద్భుతంగా కావాలి. Right. We achieved the glory even in the sports where we had not won earlier. Today sports is seen as a great profession of the choice. India's sporting the culture is becoming stronger due to the perfect mix of two important factors: energy of youth and enabling environment is said. Correct. We achieved the glory even the sports where we had not won earlier. Today sport is seen as a great profession of the choice. India's sporting culture is becoming stronger due to the perfect mixture of important factors: energy and youth and enabling environment. ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే క్రీడలకు అద్భుతమైన, నేను ఇప్పుడే మాట్లాడినా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందో మాకు తెలియదు. కానీ మేము హైదరాబాద్ తెలంగాణకు సంబంధించి వచ్చినట్టయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న స్టేడియాలకు ఈవెన్ వాటి నిర్వహణ కూడా నోచుకోవట్లేదు. స్టేడియాల టాయిలెట్స్ కానీ రూములు కానీ అక్కడ ఉన్న ఆ గ్రౌండ్ కీపింగ్ నీట్ కానీ అసలు స్పోర్ట్స్ మెన్కి ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది భారతదేశంలో గతంతో వచ్చి కూడా తగ్గింది. పథకాలు వచ్చినాయా, ఇంకేమైనా ఎన్విరాన్మెంట్ అయింది, ఇంకేమో పోయిందని మీరు చెప్తున్నారు తప్ప మేమేమో నమ్మట్లేదు. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద యూత్ ఎనేబ్లింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ is said. He said the talented youngsters, especially from the town and villagers, were bringing the glory, and it was heartening to see the women at the lead of Indian sports evolution. Yes, 100%. ఎస్పెషల్గా ఉమెన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, వాళ్ళు మంచి పాత్ర పోషిస్తారు, అందులో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే ఇంత కూడా తప్ప మేరీ కోమ్ కావచ్చు, ఇంతకు మొన్న ఒక ముస్లిం అమ్మాయి కూడా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హర్ నేమ్, బట్ ఉమెన్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మంచి పేరు తెచ్చారు, అది కూడా గ్రేట్. నెక్స్ట్, ద పోస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్ మేడ్ అస్ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ వెల్నెస్. ఎస్, పాండమిక్ అనేది ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో ఫిట్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు, స్పోర్ట్స్లో బాగా రాణిస్తున్న వాళ్ళు, ఆరోగ్యం కోసం కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ పాండమిక్ రావడం వల్ల అందరికి తెలిసిపోయిందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు సార్. నెక్స్ట్, స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్. ద పోస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్ మేడ్ అస్ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ వెల్నెస్, both physical and the mental. That is why it is important to encourage the sporting talent and invest in the sporting infrastructure is said. Yes, 100% స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి ఎంప్లాయీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, ఎనీ గేమ్ అండ్ ద మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ గేమ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. కంట్రీ is required a lot of encouragement in sports. Next, another thing, applauding the organizers of the managing the event within the short time. Mr. Modi said it was for the first time in 3 decades the tournament was being organized in Asia with the participation of the most number of the players and teams. The besides for the first time the Olympiad had a torch relay at 75 locations, traveling over 27,000 kilometers. Yes, 27,000 కిలోమీటర్లు ఒక టార్చ్, అంటే ఒలింపిక్ టార్చ్ తిప్పి తీసుకొచ్చి, ఇది కూడా గ్రేట్ అని చెప్పిండు. ఓకే, Olympics. Next, what is the burning issues
Congress 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 leader remark on the president triggers furor. The Congress leader Hadir Rajan Chaudhary's reference to the President Draupadi Murmu as Rashtra Patni to a TV channel triggered a war of the words between the BJP and the opposition. Patni in the opposition party in the Lok Sabha on Tuesday. This is absolutely wrong. Whatever it say, whatever we have to criticize on the policies only. ఎవరినైనా నరేంద్ర మోడీని అయినా రాష్ట్రపతిని అయినా ఇంకెవరినైనా వాళ్ళు చేసే పనులను విమర్శించాలి. We have to criticize their policies, but we do not criticize their physical appearance, their caste, their creed, and their area. We should not mention that. This is he mentioned that. ఆయన ఏమన్నాడంటే ద్రౌపది ముర్మును ద్రౌపది అనకుండా ద్రౌపత్ని అన్నాడట. తప్పది. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ రాంగ్. ఒకవేళ రాంగ్ అంటే ఈ వర్డ్స్ కంపల్సరీ బ్యాక్ తీసుకోవాలి. దట్స్ రాంగ్. ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు. ఏ పార్టీ ఎవరని కాదు, రాంగ్ ఇస్ రాంగ్ అంతే. ద్రౌపత్ని అనేది కరెక్ట్ కాదు. Wait for the clearance of page to the Pakistan pull out the event. A war of words broke out between India and Pakistan on Thursday after the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad announced that the Pakistan team would not participate in Chess Olympiad in Chennai as the torch relay of the event passed throughout Jammu and Kashmir. మేము అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్పి పాకిస్తాన్ చెప్పిందంట. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Delimitation committee seek data to carve out the wards. At least 3 wards to be created in each assembly seat. The committee for the delimitation of the municipal ward in the capital on the Thursday held a meeting with a key stakeholder, including the officials of the central government, the Directorate of Census Operation of the Chief Electoral Officer, the Delhi, according to the press note issued by the State Election Commission. A senior official present at the meeting said that the stakeholders were directed to provide the data relevant to the exercise. The officials added that the Delhi CO and the Directorate of the Census Operation Delhi have already submitted the relevant data to the committee. The SEC on the Thursday said that the number of the municipal wards in the city will be fixed at 250, adding that each assembly constituency will be divided into the minimum of the 3 wards. The boundary of a ward shall be curved within the boundaries of the relevant assembly constituency and shall not cross it. The SEC press note read. They also said that the delimitation exercise will be carried out based on the 2011 census data, and that the ward will be curved out in a way that ensures that the population of each ward remains more or less the same with a variation of at most 10%. According to the senior official, the average population for ward was likely to be around 65,000. However, the constituencies with the bigger population will have more than the 3 wards. We will get more clarity about these details in the coming months as exercise the moves forward, said officials. Only July 26, Hindu reported that the exact number of wards to be carved out of the delimitation exercise was fixed
250. Delimitation. What the delimitation committee seeks data to curve the wards. Just I thought it is in Hyderabad, but it is belongs to the Delhi. Whatever it may be, according to the delimitation, the ward members అక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డులో ఎంత అట్లీస్ట్ ఒక 10% పెంచుతూ మినిమం ఒక 65,000 పాపులేషన్కు ఉన్నటువంటి మినిమం దాన్ని ఒక 10% పెంచుతూ ఆ వార్డు కూడా పెంచడానికే డిసైడ్ చేసుకున్నట్టు ఈ మ్యాటర్ ఉంది. ఢిల్లీ హైదరాబాద్ అనుకున్నా, ఈ ఢిల్లీకి సంబంధం ఉంది కాబట్టి లెట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. Any important news belongs to Telangana. Membership of the WhatsApp group can't make me the criminally labeled Khalid. Others were group administrators. What is this headline? Amarnath Yatra, a source bringing the spiritual sojourn. The Indian government had the Jammu and the Kashmir administration have pulled out all the stops to ensure the smooth conduct of the 43 days annual pilgrimage after the COVID-19 hit us. The devotees are keen to visit the Lord Shiva abode in search of the salvation of the despite the threat of the flash flood reported. King Rise, 16 years old chess champ Pragnananda on the push around his favorite sports thanks to the ongoing 44th chess Olympiad. Very good, Pragnananda, the small boy, the very confident boy. He plays very well the chess game, as well as very good. Lines and Love. Sanju Sarab's book show how emotions can be best expressed through the Urdu couplets. Decimated hills and feelings. City Effect title Boys Dreams. An interactive book from the Bukhara founders, the Swati Roy and young Venkatesham asked children what urban issues that matter most to them. May try Yogi model, says Karnataka Chief Minister. Yogi Legally two held in Karnataka in murder case of BJP activists. The due to issue of the suspected to the have linked with the Popular Front of India, says police. Excise Department to hear the complaint against the Goa restaurant today. A growing disengagement with the Gandhi's ideas. The lionizing of the Savarkar and the diminution of the Mahatma endowed the essence of India's future. Narrow view. బాగుంటుంది ఇది చదవాలి, మనకు టైం ఉన్నప్పుడు మంచిగా చదువుదాం మీరు. What numbers do not reveal about the tiger conservation? India must not lose the sight of the fact that there are other factors critical to ensure the survival of this big cat. Yes, much needed bailouts. Yes, in the paper చూడండి ఎలా ఉందో ఒకసారి మీకు పరిచయం చేస్తున్నా. In the environmental performance index రియల్లీ ఇది ఫాల్ట్ ఉందా, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఏం జరుగుతుంది ఇండియా అనేది ఉంది. మనం వీలైనప్పుడు మెల్లమెల్ల చదవచ్చు. స్టోరీస్ దట్ sound promising
It pays the people at the heart of the events or incident that journalists report on. What is this? Consumer sentiment weaker among the poorer households. కన్జ్యూమర్ సెంటిమెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఇది కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ లాంగ్ వీడియోను పర్ఫార్మెన్స్ చూడట్లేదు ఎక్కువ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త చేయాల్సి వస్తుంది. After the referendum, the challenges of a power grab in Tunisia. Receiving BSNL in the competitive telecom market. Will the infusion of the fresh capital in Bharat Sanchar Nigam Limited be enough to lift its sagging fortunes? A delectable recipe for the success. Know your English. Total I am showing about this newspaper. See here.